హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నందనవనం. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను మీకు కషాయం రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నానండి. కషాయం అనగానే మనందరికీ ఒకలాంటి చేదుగా ఉంటుందన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇది అలా ఏముండదు. చాలా మంచిగానే ఉంటుంది టేస్ట్. మనకు జలుబు, దగ్గు అండ్ థ్రోట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతాం కదా, ఇది ఒకసారి మార్నింగ్ 1 టైం అండ్ ఈవినింగ్ 1 టైం తాగితే మనకు చాలా రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది. మెయిన్గా చిన్నపిల్లలకి కషాయం చేదుగా ఉండి వాళ్ళు తాగరని బాగా సతాయిస్తుంటారు కదా, ఈ కషాయం అలా ఏముండదు. సో చిన్నపిల్లలు కూడా బాగుంది, బాగా టేస్ట్ నచ్చుతుంది అనమాట. సో ఇది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, తప్పకుండా నచ్చుతుంది. Hope you definitely like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel Nandanavanam. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel Nandanavanam.